atardecer del 1 de septiembre. Los acontecimientos que sucedieron entonces han quedado registrados en las crónicas manuscritas de un testigo de excepción, el cura de Yaiza, don Andrés Lorenzo Curbelo, quien relata: entre las 9 y las 10 de la noche, la tierra se entreabrió de pronto cerca de Chimanfaya, a 2 leguas de Yaiza. Durante la primera noche, una enorme montaña se elevó del seno de la tierra y de su cima se escaparon llamas que continuaron ardiendo durante 19 días. Había dado comienzo el proceso volcánico más importante de los producidos en época histórica en Canarias. Duró 6 años con fases de distinta intensidad, a lo largo de los cuales ríos de lava a más de 800 grados centígrados de temperatura e ingentes lluvias de cenizas destruyeron todo vestigio de vida. The island of Lanzarote, which extends over an area of 807 square kilometers, is of volcanic origin. This island arose from the ocean some 25 million years ago as a result of the accumulation of material from repeated eruptions. The area of Timanfaya National Park we are now visiting within the confines of the Faya Mountains is located in the southeast of the island and comprises but a small part of the 172 square kilometers covered by volcanic debris during the eruptions of the 18th and 19th century. Between 1726 and 1730, frequent earthquakes and audible underground rumbling caused panic among the population of the interior, who fled seeking refuge in Teguise and Arrecife. The eruption took place towards the end of the summer of 1730 on the evening of the 1st of September. The events that then followed were recorded in the manuscripts of an excellent witness, the priest of Yaiza, Don Andrés Lorenzo Corbello, who wrote, "Between 9 and 10 o'clock in the evening, the ground suddenly opened up near Timanfaya, 2 leagues from Yaiza. During the first night, an enormous mountain arose out of the bowels of the earth. The flames which came out of its apex went on burning for 19 days. This signaled the beginning of the most important period of volcanic activity in the history of the Canary Islands. It lasted for 6 years, with phases of varying intensity, during which streams of molten lava registering 800 degrees centigrade and enormous showers of ashes destroyed every last vestige of life." Lanzarote, eine Insel vulkanischen Ursprungs mit einer Gesamtoberfläche von 817 Quadratkilometern, erhob sich vor 25 Millionen Jahren aus dem Ozean als Folge von Anhäufungen vulkanischem Materials, das von wiederholten Eruptionen herstammte. Das Gebiet des Timanfaya Nationalparks, das wir jetzt besuchen, Las Montañas del Fuego, liegt im Südwesten der Insel und nimmt einen kleinen Teil der 172 Quadratkilometer großen Fläche ein, die mit vulkanischem Gestein bedeckt ist, das von den Ausbrüchen aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt. Zwischen 1726 und 1730 herrschten starke Erdbeben und unterirdisches Grollen, das bei den Einwohnern Panik hervorrief. Auf der Suche nach Schutz begaben sich diese nach Teguise und Arrecife. Der Ausbruch begann gegen Ende des Sommers 1730, am Abend des 1. September. Die Ereignisse von damals sind in den Chroniken eines außergewöhnlichen Augenzeugen niedergelegt worden, dem Pfarrer von Yaiza, Andrés Lorenzo Corbello. Er erzählt, zwischen 9 und 10 Uhr abends öffnete sich mit einem Male in der Nähe von Timanfaya, nur 2 Meilen von Yaiza, die Erde. Während der ersten Nacht erhob sich ein gewaltiger Berg aus dem Schoß der Erde und aus seinem Gipfel entflohen Flammen, die 19 Tage lang brannten. Das war der Anfang des wichtigsten vulkanischen Prozesses in der Geschichte der Kanaren.
Er währte 6 Jahre mit wechselnder Intensität und wurde gezeichnet von Lavaflüssen mit einer Temperatur von mehr als 800 Grad und gewaltigen Ascheregen, die alle Anzeichen von Leben auslöschten. Cada vez que los hombres creían que el fuego de las montañas se había acabado, nuevas fisuras se abrían y las erupciones parecían recobrar sus fuerzas. En el histórico manuscrito del cura de Yaiza leemos el siguiente relato. El 18 de octubre de 1730, 3 nuevas aberturas se formaron encima de Santa Catalina, y de sus orificios se escapan masas de humo que se extienden por toda la isla, acompañadas de una gran cantidad de escorias y cenizas que se reparten por todo alrededor. Las explosiones que acompañaron a estos fenómenos, la oscuridad producida por la masa de cenizas y el humo que recubre toda la isla, forzaron más de una vez a los habitantes de Yaiza a tomar la huida. Whenever people believed that the fires in the volcanoes were dying out, new fissures opened up and the eruptions regained their former intensity. This was recorded by the priest of Yaitsa as follows. On the 18th of October 1730, 3 new openings formed on top of Santa Catalina and from other outlets, from which thick smoke emerges, spreading over the entire island. At the same time, huge quantities of lava and ash are scattered over the surrounding countryside. The explosions that followed this phenomenon, together with the intense darkness produced by masses of ashes and smoke covering the whole island, caused the inhabitants of Yaitsa to take flight several times. Immer, wenn die Menschen glaubten, dass das Feuer der Berge erlosch, öffneten sich neue Risse und die Eruptionen formierten ihre Kräfte neu. Im historischen Manuskript des Pfarrers von Yaiza können wir folgenden Bericht lesen. Am 18. Oktober 1730 bildeten sich 3 neue Öffnungen über Santa Catalina und aus ihnen entstiegen Dampfmassen, die sich über die ganze Insel ausbreiteten, in Begleitung von Schlacke und Asche, die sich in der gesamten Umgebung verteilte. Die Explosionen, die diese Phänomene begleiteten, die durch Aschemassen produzierte Dunkelheit und der Rauch, der die gesamte Insel einhüllte, trieben mehr als einmal die Einwohner von Yaiza in die Flucht.
Casi 3 siglos después, la vida late ya en medio de la lava, abriéndose camino con fuerza expansiva. Se han descrito casi 800 especies de animales y plantas, la mayoría terrestres y el resto marinas. Los organismos que viven directamente sobre la roca son aves, lagartos y, sobre todo, varias especies de líquenes y unos curiosos insectos de vida nocturna que se alimentan de las partículas microscópicas transportadas por el viento. Se trata principalmente de escarabajos y grillos, muy parecidos, posiblemente, a los pioneros que llegaron a la isla hace millones de años, cuando Lanzarote emergió sobre las aguas. El animal más grande conocido es un ave carroñera denominada guirre, que nidifica en algunos de los cráteres de Montaña del Fuego, y el más pequeño, un diminuto insecto cavernícola de menos de 1 milímetro de longitud. Now, almost 3 centuries later, life pulsates in the midst of the seas of lava and continues to expand. More than 800 species of animal life and plants have been noted within its confines, mostly terrestrial, but some in the sea. Organisms that live directly on the rocks are birds, lizards, and above all, various species of lichens, besides some unusual nocturnal insects that feed on microscopic particles carried by the wind. These are principally beetles and crickets, which may be similar to the pioneer creatures which made their home on the island when Lanzarote emerged from the sea millions of years ago. The largest known form of animal life is the Gira vulture, which feeds on carrion and nests in the craters of the volcanoes of the Fire Mountains. The smallest is a tiny cave-dwelling insect measuring less than 1 millimeter in length. Heute, fast 300 Jahre später, pulsiert erneut und immer mehr Leben inmitten der Lava. Es sind an die 800 Tier- und Pflanzenspezies registriert worden, der Großteil davon auf dem Land und die übrigen im Meer. Unter den Organismen, die direkt auf den Felsen leben, befinden sich in erster Linie Vögel, Eidechsen und vor allem verschiedene Flechtenarten sowie einige nachtaktive Insekten, die sich von mikroskopisch kleinen Partikeln ernähren, die vom Wind herangetragen werden. Es handelt sich in erster Linie um Käfer und Grillen, die möglicherweise eine große Ähnlichkeit zu den Arten besitzen, die vor Millionen von Jahren auf die Insel gelangten, als Lanzarote auf dem Meer auftauchte. Das größte bekannte Tier ist ein Aasgeier, der hier Girre genannt wird, der an einigen Kratern am Montaña del Fuego nistet. Das kleinste ist ein winziges höhlenbewohnendes Insekt von weniger als 1 Millimeter Länge. That's what it looks like on top. You'd like the green caves. Gary would like the green caves. We'll make a good table. It would just crumble. I know. Chinese. Like Carmel Strand one. Look at that, they're there, man. Pretty amazing, isn't it? Somebody just lit off with bombs. Just lit off here. Volcanoes even worse.
isn't it? I suppose. That's the red mountain there, Gary. Eh? It's a right mountain right down next to the sea. Aye. That's the one. That's the one in Playa Blanca. That was one that was what? That's in Playa Blanca, Alright. behind our old house. Look at how all that changes and all. I know. It's wind and rain and frost and El paisaje de Timanfaya aparenta ser un desierto, donde la aridez y fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche, de hasta 20 grados, hacen que sea muy difícil ver algún animal, y solo puedan observarse pequeñas plantas crasas o espinosas, como en este paisaje del Valle de la Tranquilidad, donde el tiempo parece haberse detenido, oprimido por el intenso calor. The landscape of Timanfaya gives the impression of a desert where aridity and temperature fluctuations of 20 degrees between day and night would make it almost impossible for animal life to exist. All one sees are small succulent plants or thorn bushes in the Valley of Tranquility landscape where time seems to have stood still under the pressure of the intense heat. Die Landschaft von Timanfaya erscheint wie eine Wüste, in der die Trockenheit und Temperaturunterschiede von Tag und Nacht bis zu 20 Grad es schwer machen, Tiere zu beobachten. Man kann nur kleine, fleischige oder dornige Pflanzen sehen, wie in dieser Landschaft von Valle de la Tranquilidad, dem Tal der Ruhe, in dem die Zeit in der intensiven Hitze stillzustehen scheint. We're still going up. That's why you're here.
Buggy. Alto, ¿vale? ¿No? Quad. Eso fue lo de los camellos, ¿no? Vale. Must be the camels, or I've got an email there or not. That's like a few there, looks it. Some big too. Ah. That's neat. Yeah, so it's up to the shelves. Where you going? Where you going? What good you guys? Oh. See it, El núcleo principal de la erupción fue el macizo del Fuego, en el cual nos encontramos, cuyo punto más alto está a 525 metros. Este volcán se halla cubierto de escorias y cenizas pertenecientes a las erupciones del siglo XVIII, pudiendo apreciarse en la cresta zonas más viejas que no quedaron totalmente cubiertas por las lavas modernas. Estas se denominan islotes y en ellas habitan muchas de las plantas y animales que sobrevivieron al cataclismo volcánico y que luego se han ido expandiendo lentamente por los nuevos sustratos con verdadero afán colonizador. The Macizo del Fuego, at which we now find ourselves, was the epicenter of the eruptions and is 525 meters high at its summit. This volcano was covered with slag and ashes from the 18th century eruptions, but at its crest one notices that the surface of the older section is not completely covered up by the more recent lava. Such areas are known as islotes, or islets, and are home to much plant and animal life which survived the volcanic catastrophe, gradually expanding into newly created substratas with the true eagerness of the colonizer. That's cool. Der Haupteruptionsherd befindet sich im Macizo del Fuego, in dem wir uns nun befinden. Der höchste Punkt liegt 525 Meter über dem Meeresspiegel. Dieser Vulkan ist von Schlacke und Asche bedeckt, die von den Eruptionen aus dem 18. Jahrhundert stammen. An der Kuppe kann man die ältesten Schichten betrachten, die nicht völlig mit neuerer Lava bedeckt sind. Die Einwohner von Lanzarote nennen sie Islotes, auf Deutsch kleine Eilande, und auf ihnen leben viele Pflanzen und Tiere, die die vulkanische Zersetzung der Erdoberfläche überlebt und sich später auf dem Boden lebhaft verbreitet haben.
Las últimas erupciones acaecidas en Lanzarote tuvieron lugar en 1824 y estuvieron precedidas de un largo periodo preparatorio de 10 años, durante los cuales se registraron en la isla numerosos terremotos de mediana intensidad. Se caracterizó principalmente por la gran fluidez de sus lavas y en especial por los chorros de agua salada muy caliente que durante días salieron por los cráteres a modo de enormes geysers de hasta 30 metros de altura. The last eruptions on Lanzarote took place in 1824, following a preparatory period of 10 years, during which numerous earthquakes of medium intensity took place. The principal characteristic of this eruption was the immense fluidity of its lavas, and in particular the jets of boiling hot salty water which were projected from the craters for several days in the form of enormous geysers reaching heights of 30 meters. Die letzten Ausbrüche auf Lanzarote fanden im Jahre 1824 statt. Ihnen ging eine 10 Jahre lange Periode voraus, in der auf der Insel zahlreiche Erdbeben mittlerer Intensität registriert wurden. Charakterisiert wird diese Eruption hauptsächlich durch die Dünnflüssigkeit ihrer Lava und ganz besonders durch das heiße Salzwasser, das aus den Kratern in Form von gewaltigen, bis zu 30 Meter hohen Geysiren emporschoss. Y como final de este recorrido llegamos al islote de Hilario, la zona en la que se desprenden emanaciones caloríficas de mayor intensidad y cuyo nombre recuerda a aquel ermitaño Hilario que frecuentó dicho islote durante más de 50 años sin otra compañía que no fuera la de su camello. Cuentan que Hilario plantó una higuera que, aunque pegó, jamás dio fruto alguno porque la flor no podía alimentarse de la llama. At the end of our excursion, we arrive at the islote of Hilario, from which emanations of enormous heat emerge. It is named for Hilario, a hermit who frequented this islet for 50 years, with only a camel for company. According to legend, Hilario planted a fig tree at this spot, which, although taking root, never bore fruit, as the flower could not blossom due to the intense heat of the flames. Und zum Abschluss dieser Route gelangen wir zum Islote de Hilario, eine Zone, in der heiße Ausströmungen größter Intensität existieren und deren Name an den Eremiten Hilario erinnert, der 50 Jahre lang diesen Ort auf dem Rücken seines Kamels besuchte. Es wird erzählt, dass Hilario dort einen Feigenbaum pflanzte, der zwar wuchs, aber niemals Früchte trug, da sich die Blüte nicht aus dem Feuer ernähren konnte.